Then you see sacred lions. There are two of them. One is female, the other one is male. Since medieval Japanese were not familiar with real lions, which did not live in Japan, the costume used for these lions resemble native animals such as deer and wild boar. Most of the lions seen elsewhere in Japan have drooping ears, but the lions you see today have pointed ears. These lions scare away evil spirits. The next in line is a flautist. Again, a helper of the shrine is playing the part. Then the person you see in bright headgear is a musician who played a kind of medieval music called dengaku. It was played at shrines and temples in rites for rice planting and harvest. The instrument he is carrying is called sasara. Now comes a man with a sacred drum. Later at Otabisho, the Shinto maidens will perform a sacred kagura dance to the accompaniment of this drum. 白帽子をかぶり、立花模様の着物を着ておりますのが八乙女です。白帽子は神聖な乙女の象徴で、角隠しと同じもの。着物の上には千早という装束の一種を身につけております。八乙女に続く乗馬は神職で、どちらも神職の正装をつけております。本日は新井権ネギがオブリガードに乗馬され、稲葉権宮司はブルーに乗馬されております。さらに続く馬は御神目と言います。蔵の上に金の御幣を立て、神様のご乗馬というところです。本日は幸丸、良雲、コリンダーが務めております。After the sacred drum come Shinto maidens called Yaotome, wearing white-head clothes symbolizing their virginity. After the Shinto maidens, you see two Shinto priests on horseback, dressed in official vestment. Now in front of you, you see a sacred horse. The first one is called named Komaru, the new horse. And there are two others. They are called Goshime, meaning sacred horses, and they are stabled in a building called Shinkyusha inside Toshogu Shrine. Shinkyusha is the building which bears the famous carvings of monkeys, including the monkeys who speak, hear, and see no evil. The horses are carrying various sacred objects. Questa è l'armata della Terza Età. 御神目に続く行列は鉄砲持ちです。担いでおりますのは平車の袋に入った荷縄のついた鉄砲20丁。腰には大小の刀、刀を刺し、ハッピに桃引き姿です。その後に弓持ちおよそ50針が続きます。背に担いでいる黒塗りのものはうつぼといって矢を入れるもので、服装は鉄砲持ちと同じです。さらに槍持ちおよそ50筋が続いております。Following the sacred horses come in two lines, 50 soldiers accompanied by two guards in old ceremonial clothes. On their shoulders they are carrying guns. Then marching in front of us are the 50 soldiers carrying bows. On their back they carry black lacquered boxes to house those arrows. Following right behind the soldiers with bows are another 50 soldiers who are carrying spears, also accompanied by two guards in old ceremonial clothes. そしていよいよ皆様お待ちかねの鎧武者でございます。美しい火落としの鎧、前立てを正面につけた兜、すべて金色でございます。
日光東照宮では JR 東日本鉄道文化財団様のご支援を受け、400年式年大祭に向けて計100両の鎧を新調いたしました。平成24年の秋の大祭からこの鎧を使用しております。JR 東日本鉄道文化財団様のご支援、誠に感謝申し上げます。この鎧を末永く大切に使用させていただくため、メンテナンスを行っております関係で、本日は80両の鎧をまとった武者たちが堂々と進んでおります。どうぞご覧ください。Now come the famous warriors in suits of armor. The suits of armor were recently placed with new ones thanks to a generous donation from JR Higashi Nippon. Presently, about 20 of them are being repaired. So today there are only 80 soldiers. さて皆様、ただいま行列は鉄砲持ち、弓持ち、槍持ち、鎧武者と続いております。本日まもなくおみこしがお渡りになりますが、お渡りのおみこしは家康公、秀吉公、頼朝家をお祭りするおみこしでございます。どうぞお賽銭をご用意されまして、商売繁盛、家内安全、交通安全などをご祈願ください。およそ200人の大行列の後には、美しく可愛い子どもたちが進んでまいります。稚児と言います。400年式年大祭に合わせ、この稚児装束も新調いたしました。すべて手織りの最高級の織物で、大変貴重なものでございます。どうぞ可愛らしい稚児の姿、ゆっくりとご覧くださいませ。Infatti vedi che anche il puntale a terra per essere bloccato. The pretty children you see now are called Chigo children or festival children. Each child is wearing one of the 12 signs of the Oriental zodiac. They fall in the order of rat, ox, tiger, hare, dragon, snake, horse, sheep, monkey, cock, dog, and boar. さらに掛け弁といういろいろな面をつけた一群が進んでまいります。狐、お金、赤鬼、青鬼など妖怪人間のものの集まりでございます。これは日光山に住む諸々の精霊が東照宮の神様に敬意を表す形と言われております。身につけております赤い帽子や袖出しは平社または賞状費などといいまして、徳川時代には外国から輸入された非常に高価な布地でございます。その後にうちわを大きくしたようなものが進んでおりますが、お差し場といって長さ8尺のおみこしの上に差し掛けるものでございます。The next group is wearing the masks of foxes, the chubby-faced okame, red devils, blue devils, and other supernatural creatures. They represent a legend in which the ghosts, goblins, and demons of Mount Nikko gathered to pay their respect to Tokugawa Ieyasu. Next are sacred fans. Each fan is 2.4 meters long. お差し場の後には2人の乗馬の神職が続きます。五十嵐ネギはソウに乗馬され、小林ネギはラリーに乗馬されております。それぞれの背中には、初めの神職は太刀、後の神職は旗を赤字錦の袋に入れて背負っております。この御太刀と御旗はいつも本殿の奥深く収められているご神宝で、神様のお出ましの時にはいつでもご一緒に出られ、神様のお守りの御太刀、御旗でございます。続いて、忌み矛と呼ばれます3本の旗が進んでおります。三種の神器の御矛とも呼ばれております。
それぞれ日輪、月輪、宝剣で5紋のついた旗をつけ、吹き流しをつけております。高さは4メートルあります。さらに祭りの旗とか鉾とか呼ばれております旗が8本続きます。なお旗類はすべて新調されております。Then come two persons on horseback, and they are senior Shinto priests carrying a sacred sword and a sacred flag, respectively. Next are the three banners on ceremonial halberds. They are carried by 15 people in white robes and accompanied by 6 guards. One banner is called Hoken, the sacred sword, one called Nichirin, the mirror of the sun, and the other called Getsurin, the mirror of the moon. Then, carried by 40 men in white robes and accompanied by 16 guards, come sacred Shinto banners, 8 in number. Right behind the Shinto banners is a sacred drum called Aoi drum. The drum bears the hollyhock crest of the house of Tokugawa. After the sacred Aoi drum comes a bell called Shoko. 旗に続いて葵の紋のついた太鼓、小鼓と呼ばれる鐘、猿引きと続きます。猿を連れている姿は昔、お馬屋などお祓いをして歩いた猿回しの姿でございます。黄色い棒をつけた人は宮司と言いまして、おみこしの出し入れ、神仙の出し入れを助ける人々です。東照宮に先祖代々仕えてきた家柄の方々です。さらに続く人々も自民で、役目は宮司と同じく祭典の助けをする人々です。自民の後には美しい装束の神職が続いております。赤い棒をつけた神職4人はお旅所で東遊びを舞う前人です。ウグイス茶の装束の神職は楽を奏する神職。昔は行く時には慶雲楽、帰りには玄城楽を奏したと伝えられております。Now comes a man who's leading a monkey. These people used to go from stable to stable with their monkeys doing purification ceremony, since monkeys are thought to serve as the guardian of horses. The people in yellow robes follow next. They are helpers. They help to bring out the mikoshis and again when they are to be put back in storage. The people who come after the ones in the yellow robes are also helpers for the festival. Now you see musicians and dancers. They play gagaku. Gagaku is a development of the Chinese court music introduced into Japan in the 7th century. It has a stately rhythm and beautiful melodies, and is performed on a combination of percussion, wind, and string instruments. With them are the 4 dancers in red and white robes. Later, they dance gracefully to the elegant rhythm of gagaku at Otabisho, the halfway mark of the procession and the resting place for the gods in their mikoshis. The musicians and the dancers are all Shinto priests. さて、おみこしの姿も見えてまいりました。どうぞ皆様、商売繁盛、家内安全、交通安全などお賽銭をご用意されましてご祈願ください。おみこしの周りには子供猿がついております。行列は二太鼓、二小鼓、そして高城と続きます。
鷹狩りは戦国武士の勇ましいスポーツでございました。家康公は鷹狩りを大変好まれたと伝えられております。これも神様をお慰め申すために加わっているのでございます。こちらも代々の家柄の方が務めます。さらにおみこしを乗せる枕木、そして閉塞を持つ地人が続きます。後に続く乗馬の神職はコーデルに山作支店が乗馬され、湯沢権宮寺はナイトに乗馬されております。そして素法儀が続いております。After the musicians come a sacred drum and a sacred bell. The next are falconers. Falconry was very popular among the feudal lords. Tokugawa Ieyasu was said to have been very fond of this sport. Then comes makuragi. Makuragi is a platform on which the mikoshi is rested. Now following the platform comes a helper. He is carrying a piece of white paper. This is called gohei, and it is used in Shinto. It is a sacred staff with cut and pleated pieces of white or golden yellow paper hanging from it. It is used to purify both persons and things by warding off evil spirits and inviting the sacred spirits of a deity. The color of white being symbolic of purity and sanctity. ただいまゆっくりと3基のおみこしが進んでおります。いよいよおみこしの渡御でございます。はじめのおみこしはご主人またはご本社と呼ばれます徳川家康公をお祭りするおみこしです。屋根の上には鳳凰がつけられ、金色の八幡ガラスがついております。重さはおよそ800キロ。この日光の地で御自ら築き上げた大名の世を見守り続けた宝生大権現のおみこし。悠々堂々と静かに参道を進んでおります。担ぎ手は崩御会のおよそ50名の皆様。ご覧の通り、皆様の協力一致という美しい力がその重いおみこしを安らかにしっかりと支えております。どうぞお賽銭ご用意されましてご祈願ください。おみこしの周りには子供樽がついております。次に第2のおみこしの行列が続いてきますが、巴太鼓といって巴の門のついた太鼓、小鼓という鐘です。枕木、五兵、素法儀などのご本社のおみこしと同様に進んでまいります。第2のおみこしは左陣みこしとも巴のおみこしとも呼ばれるご祭神、豊臣秀吉公のおみこしです。屋根にはやはり鳳凰がつけられ、金の小鳥などが飾られております。今市地区の担ぎ手50名が参加しております。続いては第3のおみこしの行列。すべてのお飾りには滝明画の御紋がつけられております。やはり太鼓、鐘、枕木、五兵、素法儀と進んでまいります。第3のおみこし、おしんみこし、または滝明画のみこしなどと言われるご祭神、源頼朝卿のおみこしです。屋根には金の地星、小鳥などがつけられております。こちらの担ぎ手は奉公会の方々です。以上3基のおみこしがお渡りになっております。The cute monkeys you see around the mikoshis are children dressed as monkeys. They are God's messengers. Traditionally, people throw good luck money at them. So, if you would like to participate in this, please do so and be ready with coins. Now you can see the mikoshis or the portable shrines you have been looking for. The enshrined deity of the first mikoshi is Tokugawa Ieyasu. The mikoshi is carried by many white-robed people and is accompanied by 40 guards. On its roof rests a Chinese phoenix.
The second Mikoshi is for Toyotomi Hideyoshi. It is decorated in the same manner as the first Mikoshi. As with the first Mikoshi, the second one is also accompanied by a platform for Mikoshi, Gohei, a piece of white sheet of paper, a sacred drum, and a sacred bell. Now the third Mikoshi is coming. The deity of this Mikoshi is Minamoto Yoritomo. Like the first and second Mikoshi, this one too is accompanied by a platform for Mikoshi, Gohei, a sacred drum, and a sacred bell. For all ornaments for this Mikoshi, a crest of ginger is used. On the roof is a plantain lily. 続いて大賀荘に差し掛けて乗馬で進んでおりますのが日光東照宮の宮司稲葉久夫宮司でございます。ブランギャルソンに乗馬されております。その後には烏帽子滴れ姿も美しい太刀持ちが従い2人の神職が続きます。小藤支店はフェスティバルに、また松田支店はハネムーンにそれぞれ乗馬され従っております。その後に続いているのが里山橋です。白草、袈裟、鈴掛姿で昔はホラ貝を鳴らしながら進んだものです。2人の方が神職で乗馬で従います。そして行列の最後は山市地区産子会幹事長高